Hello friends, কি খবৰ তোমালোকৰ? মই ভাবো তোমালোক সকলোৰে বহুত ভাল। So friends, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে বনাব ট্ৰাই কৰিলো যে টিচাৰ ডে স্পেশাল আমি কাৰ্ড কিদৰে ঘৰতে বহি বনাব পাৰো। আচলতে মই আজি তিনিখন কাৰ্ড বনালো আৰু তাতেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এখনত একেবাৰে পেলনীয়া এইবোৰ আচলতে কিনা কোনো ধৰণৰ ষ্টন নহয় বা মণি নহয়, সেইবোৰ আমাৰ ঘৰতে থকা গছ এডালৰ গুটি কিছুমান আছিলে আৰু সেই নামটো কি মই ইমান ভালদৰে নাজানো। তো গতিকে তেনেকুৱা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা আমি কাৰ্ড বনাব পাৰোঁ। আৰু বাকী কেইটা গমেই পাইছা যে আমি কিছুমান চাৰ্ট পেপাৰৰ পৰা কিদৰে ঘৰতে বহি কাৰ্ড বনাব পাৰোঁ টিচাৰ্ছ ডে স্পেচিয়েল। চ' তোমালোকৰ ঘৰত এবাৰ বনাই চোৱা আৰু পাৰিলে যাৰ তোমালোকৰ ফেভৰেট কোনোবা টিচাৰ্ছ আছে যদি তেওঁলোকক দিব পাৰা। চ' তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এই ভিডিঅ'টি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ওচৰতে আছে যে বেল আইকনটো, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' তোমালোকৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু বহুতো ভিডিঅ' কিন্তু চাই থাকিবা তেতিয়ালৈকে। বি ক্ৰিয়েটিভ উইথ নিৰ্মালী। থেংক ইউ।